and also the requirements of the election commission. Election commission వాళ్ళు ఏమేం రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్పారో all those conditions also it would have been fairly made clear to each and every one of you. See, ఈ సెషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్. ఎందుకంటే ఇఫ్ మెనీ ఆఫ్ యూ మైట్ నాట్ నో ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు దీని మీద వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దే హ్యావ్ గివెన్ అనేది చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. దానివల్ల వితౌట్ నోయింగ్ ఏమైనా జరిగితే దాన్ని అన్నెసరీలీ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వీ వాంటెడ్ టు సెన్సిటైజ్ ద కేబుల్ టీవీ ఆపరేటర్స్ ఇన్ పర్టికులర్ అబౌట్ the content which is being played during the election season. So it's a very clear, the content should be a neutral content, it should be a news based content. If I'm promoting some a particular candidate or a particular party, and if it, because we are recording it for 24 hours continuously, and the committee also will look into it, it may fall under the category of paid news. So it will unnecessarily affect the candidate also. And if it is being aired, then we may have to give you notice also. Okay, so let us be very clear on that. So I request you, whenever you telecast any content, please ensure that they are in the form of news only. It cannot be in the form of promotion to any particular political party or promotion to any particular candidate. So I think our collector garu meeku chala detail ga cheppi untaru. Apart from that, I also wanted to bring it to your notice of certain instructions of the election commission regarding the model code of conduct, as well as awareness about the whole voting process, so that when you cover the news item also, you can keep these things in perspective. దాని కోసమని ఈ పర్టికులర్ అవేర్నెస్ కమ్ ఈ ప్రెస్ మీట్ అనేది మనం పెట్టడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఒక ద డే ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్ రోజు వీ హ్యాడ్ ఎ డీటెయిల్డ్ మీటింగ్. దాంట్లో we have detailed certain instructions of the election commission on the schedule and other things. So I just wanted to take you through certain aspects of those the whole process, so in detail, so that me kuda, because you are continuously writing in newspapers also, and you are also participating in the whole electoral process in this way. So mukyanga electoral role meeda there are a lot of activities which are going on in the field right now. సో ఎలక్టోరల్ రోల్ మన జాబితా అక్టోబర్ 4వ తారీఖు మన ఫైనల్ జాబితా ఏమేమి పబ్లిష్ చేశాము. సో దాని మీద కూడా అవగాహన కల్పించడము, ప్లస్ మనకు లాస్ట్ డేట్ ఏంటి, ప్రజల్లో కూడా చాలామందికి ఎప్పుడు దాకా నేను కొత్త ఓటు నమోదు చేసుకోవచ్చు, నేను ఇల్లు మారితే నేను ఏం చేయాలి, మా ఇంట్లో నేను ఒక చోట్ల ఉన్నాను, నా భార్య కానీ నా భర్త కానీ నా ఫాదర్ కానీ నా మదర్ కానీ నా కొడుకు కానీ కూతురు కానీ ఇంకొక చోట్ల ఉన్నారు, వాళ్ళని ఇప్పుడు నేను మార్చుకోవచ్చా, నా పోలింగ్ బూత్ ఎక్కడ ఉంది, నేను ఎక్కడ చూసుకోవాలి, ఇట్లాంటి చాలా డౌట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు. మాకు కూడా 1950 కాల్ సెంటర్కు చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి. దాంతోపాటు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ సంబంధించి కూడా చాలా వస్తున్నాయి. అంటే మేము ఎంత క్యాష్ తీసుకువెళ్ళాలి, ఎంత బంగారం తీసుకెళ్ళాలి, మేము రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఆపితే మేము ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ చూపించాలి వాళ్ళకు. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే పేపర్లో కంటిన్యూస్గా సీజర్స్, బంగారం పట్టుకున్నాము, క్యాష్ పట్టుకున్నామని వచ్చేటప్పుడు ప్రజలు కూడా కొంచెం ఇది ఏం తీసుకువెళ్ళాలి అన్నది కన్ఫ్యూషన్లో ఉన్నారు. సో దట్ ఆల్సో వీ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంసీసీ. సో ఎలక్టోరల్ రోల్లో మనకు అక్టోబర్ 31వ తారీఖు వస్తున్న అన్ని ఫామ్స్ని కూడా ఫామ్ 6 అని ఏమేమి చెప్తామో కొత్త ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కల్పించారు. సో కొత్త ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, లేదంటే ఇంతవరకు నేను ఓటు నమోదు చేసుకోలేదు, మొదటిసారి నేను నమోదు చేసుకుంటాను అని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, లేదు మా పాత ఓటు ఎక్కడో ఊర్లో ఉంది, ఎవరో అది డిలీట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అది లేదు, కొత్తగా నేను నమోదు చేసుకుంటానన్న వాళ్ళు అందరం కూడా ఫామ్ 6 ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు మీ రెగ్యులర్ బిఎల్ఓస్ కానీ, సో బిఎల్ఓస్ అంటే బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, ఈ బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ దొరుకుతారంటే వెబ్సైట్లో చూస్తే మేము అందరం కూడా మీ ఏరియాలో ఉన్న బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ పేరు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి యూ కెన్ కలెక్ట్ అన్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ ఉంది, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ మనకు వెబ్సైట్లో కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్లో కూడా మనం నమోదు చేసుకోవచ్చు. సో స్టిల్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ టైం అవైలబుల్. ఇంకా 15 రోజులు ఉన్నాయి మనకు. ఎవరికైనా ఓటు లేవు అని మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఓటు లేవంటే వెంటనే అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో దానికోసమే మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటారు రీచెక్ యువర్ ఓట్ ని అన్ని చోట్ల కూడా పెట్టాం.
మా స్టాండీస్ కానీ ఆల్ ఓవర్ ద సిటీలో కూడా ఎక్కడ అడిగితే కూడా రీచెక్ యువర్ ఓట్ అనే పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే మీ ఓటు ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాము. దానికి తోడుగానే ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ దానికి సంబంధించినది కూడా మేము పెడుతున్నాం. సో ఐ రిక్వెస్ట్ అన్న ప్రజలు కూడా చెప్తున్నాం ఏంటంటే దయచేసి ప్లీజ్ రీచెక్ యువర్ ఓట్. ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో, మీరు కూడా మీ ఓటు ఉందా అని ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, ప్లీజ్ రీచెక్ యువర్ ఓట్ ఇఫ్ యువర్ ఓట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ అప్లై ఫర్ అ న్యూ ఓట్. రెండవది ఏంటంటే షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఓట్స్. అంటే చాలామంది మనకు సిటీ ప్రాంతంలో ఇల్లు మారుతూ ఉంటారు. సో వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ ఆన్ ఈవెన్ మీరు ఈ వీధి నుంచి పక్క వీధికి వెళ్ళి ఉంటారు, బట్ మా లెక్కకు అది ఒక పోలింగ్ బూత్ మారి ఉంటుంది. సో మీరు అనుకుంటారు నేను పక్క వీధికే వెళ్ళాను కదా, నా ఓటు అక్కడే ఉంటుంది అని. బట్ అది పోలింగ్ బూత్ మారిందంటే మీ బూత్ లెవెల్ అధికారి కూడా మారుతారు, మళ్ళీ అక్కడ షిఫ్టెడ్ రాసుకుంటారు, మళ్ళీ డిలీట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మీకు ఓటు ఇక్కడ నుంచి మీకు తెలియక మీరు మిస్ చేస్తారు. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మీ ఏరియా ఎక్కడ ఉందో ఆ అడ్రస్ పెట్టుకొని మీ ఏరియాకు ఓటుని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని షిఫ్టెడ్ ఓట్ అంటాము, దానికి ఫార్మ్ 8 అంటాం. ఆ ఫామ్ 8లో మనం నమోదు చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం షిఫ్టెడ్ ఓట్స్ని మనం తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంది. మన రోల్లో కొన్ని డూప్లికేట్స్ ఓట్స్ ఉన్నాయి, చనిపోయిన వాళ్ళ పేర్లు ఇంకా కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయి. షిఫ్టెడ్ అయిన ఓట్ని కూడా తొలగించడం లేదు అన్న కొన్ని కంప్లైంట్స్ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ ప్రెస్ వాళ్ళు కానీ రేస్ చేస్తున్నారు. సో దీనికి సంబంధించి లాస్ట్ 2 years నుంచి ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు, ఎన్నికల కమిషన్ వాళ్ళు చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. ఆగస్ట్ 2022లోనే దాదాపు 2,75,000 డూప్లికేట్ ఓటర్స్ని మన హైదరాబాద్కి 15 నియోజకవర్గంలో ఉన్న రోల్స్ నుంచి తొలగించడం జరిగింది. పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది. దాని తర్వాత కూడా కొన్ని డూప్లికేట్స్ గమనించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ప్రకారం దాదాపు 20,000 మందికి సంబంధించిన డూప్లికేట్ ఓటర్స్ గత 1 వారంలోనే తీయడం జరిగింది. సో మన రోల్లో డూప్లికేట్ అనేది ఉండకూడదు అని పెట్టుకొని స్పెషల్ టీమ్స్ని వేసి, డూప్లికేట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ ఫోటో ఉంటుంది, సేమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది, సేమ్ పోలింగ్ బూత్లు కూడా ఉంటారు. అట్లాంటి డీటెయిల్స్ని 20,000 మందికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తీసుకొని గత వారమే తొలగించడం జరిగింది. అలాగే డెత్ ఓటర్స్, చనిపోయిన వాళ్ళ ఓటర్స్ కూడా ఇంకా మన దాంట్లో ఉందని చెప్పినవి కూడా మొత్తం తీసుకొని దాదాపు 26,000 మంది చనిపోయిన వాళ్ళ ఓటర్స్ని లాస్ట్ 10 daysలో మనం తీసేయడం జరిగింది. సో లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఎలక్టోరల్ రోల్ని చాలా హెల్దీ ఎలక్టోరల్ రోల్, ప్యూర్ ఎలక్టోరల్ రోల్ ఉంటే మన ఎలక్షన్ కూడా చాలా సాఫీగా జరుగుతాయి, మన ఓటింగ్ శాతం కూడా చాలా పెరుగుతాయి అనే నమ్మకం ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంది. దాని మేరకే ఈ డిలీషన్ అండ్ ఆఫ్ డెత్ ఓటర్స్ అండ్ డూప్లికేట్ ఓటర్స్ అనేది చేయడం జరిగినాయి. ఇవి కాకుండా కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా మేము ఫామ్ 7 పెట్టుకోవచ్చా అన్న వాళ్ళు కూడా ఎస్ డెఫినెట్గా పెట్టుకోవచ్చు. ఎవరైనా చనిపోయారని మీకు తెలిస్తే ప్రజలు మీరే అప్లై చేయవచ్చు. ఈవెన్ కంప్లైనెంట్ క్యాన్ అప్లై. ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఫామ్ 7లో నాకు తెలిసి వీళ్ళు చనిపోయారని అప్లై చేయవచ్చు. షిఫ్టెడ్ ఓటర్స్కి వచ్చినవి కూడా దాదాపు 3,61,000 మందికి సంబంధించిన ఓట్స్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని స్ప్లిట్ ఫ్యామిలీస్గా ఉన్న ఓట్స్ని ఒకే దగ్గర తీసుకురావడం జరిగింది. ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఎక్సర్సైజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్. లాస్ట్ 4 monthsలో ఈ పెద్ద ప్రక్రియ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు 4 అక్టోబర్కి వచ్చిన రోల్లో చాలామంది ఫ్యామిలీస్ మేము ఒక చోటు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇంకా ఎవరైనా మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు కూడా ఫామ్ 8 ద్వారా కూడా ఆ ఎలక్టోరల్ రోల్ని మనం సరి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇవి కాకుండా ఓటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్లిప్స్ అని, ఐడెంటిఫికేషన్ స్లిప్స్ అని ఒక స్లిప్ కూడా మనకు నామినేషన్ అయిన తర్వాత, మనకు లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్ November 10వ తారీఖు. సో November 10వ తారీఖు తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కూడా ఈ ఓటర్ విఐఎస్ స్లిప్స్ అంటాము, ఆ స్లిప్స్ అనేది పంచడం జరుగుతాయి. సో దట్ ప్రతి ఓటర్కు నా పేరు ఏ సీరియల్ నెంబర్లో ఉంది, ఏ పార్ట్ నెంబర్లో ఉంది అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. సో ఆ స్లిప్ని వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓట్ చేసేటప్పుడు. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ స్లిప్ ఇస్ నాట్ అన్ ఐడి కార్డ్. ఇది ఐడి కార్డుకి సబ్స్టిట్యూట్ కాదు. ఐడి కార్డ్ అనేది మనకు ఎన్నికల సంఘం వాళ్ళు ఒక 12 రకమైన ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డు ఇచ్చారు, దాంట్ నుంచి ఒకటి ఐడి కార్డ్ తీసుకురావాలి. కానీ ఈ విఐఎస్ స్లిప్ అనేది మనం వాళ్ళకి ఇస్తే చాలా క్లియర్గా వాళ్ళకి స్పష్టంగా నా పోలింగ్ బూత్ ఇది, నా పార్ట్ నెంబర్ ఇది, నా సీరియల్ నెంబర్ ఇది అన్నది కూడా వాళ్ళకి తెలవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఈ విఐఎస్ పంచడం అన్నది November 10వ తారీఖు మనకు లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్ అవుతుంది. అయిపోయిన తర్వాత మేము ఆ రోజే మన ఎలక్టోరల్ రోల్ కూడా క్లోజ్ చేస్తాము. ఇమీడియట్గా ప్రింట్ చేసి 1 or 2 daysలో ఇమీడియట్గా దాన్ని పంచడం కూడా మొదలవుతుంది.
సపోజ్ ఎవరైనా చనిపోయారు, ఎవరైనా యాబ్సెంట్గా ఉన్నారు అంటే అక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు అనుకోండి, ఈ మధ్యకాలంలో వాళ్ళని కూడా మా బూత్ లెవెల్ అధికారిని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని మన ఏఎస్డి లిస్ట్ అని ఒక కొత్త లిస్ట్ ఒకటి తయారు చేస్తాము. ఆ లిస్ట్లో పెట్టి మా ప్రిసైడింగ్ అధికారికి ఇవ్వడం జరుగుతాయి. సో దట్ ఇన్ కేస్ దాంట్ నుంచి ఎవరైనా ఒకరు అక్కడ ఓటేయడానికి వస్తే 100% వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇది ఏఎస్డి లిస్ట్లో ఉన్నారు, మా వాళ్ళు వీళ్ళు చనిపోయారని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, మరి వీరు ఎట్లా వచ్చారు అన్నది కూడా వాళ్ళు 100% వెరిఫై చేయడం జరుగుతాయి. సో ఇంత పకడ్బందీగా ఎన్నికల సంఘం వాళ్ళు ఎలక్టోరల్ రోల్ని ఒక మంచి ఎలక్టోరల్గా తీసుకురావడానికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మన హైదరాబాద్ జిల్లాలో కూడా చాలా మెటిక్యులస్గా ఈ పని మేము చేస్తున్నాం. ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా నమోదైన వాళ్ళు ప్లస్ ఈ చేంజెస్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా కొత్త ఎపిక్ కార్డ్ అనేది చెప్తారు కదా, మన ఎలక్టోరల్ ఐడెంటిటీ కార్డు కూడా వాళ్ళకు పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా పంచడం జరుగుతున్నాయి. ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ ఇచ్చాము. పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మీ అందరికీ కూడా ఇంట్లో వచ్చి ఇవ్వడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ డెలివరీ కూడా మొదలైపోయినాయి. సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద ఎలక్టోరల్ రోల్, మన సంబంధించిన డీటెయిల్స్, హౌ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ క్యాంపెయిన్. ఇప్పుడు కూడా ఎన్రోల్మెంట్ క్యాంపెయిన్స్ అనేది మన ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ కోసం చేస్తున్నాము. కాలేజెస్లో కానీ ఎక్కడైనా మాకు రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, మా దగ్గర చేయండి, మా కాలనీకి రండి అని రిక్వెస్ట్ వస్తే వెంటనే అక్కడ టీం పంపించడం కానీ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ సంబడీ ఫీల్స్ ఏమైనా కాలనీ వాళ్ళు కానీ ఆర్డబ్ల్యూఏఎస్ కానీ కమ్యూనిటీస్ కానీ మా దగ్గర ఎన్రోల్మెంట్, మా దగ్గర కొంతమంది ఉన్నారు, కొత్త పిల్లలు ఉన్నారు, మీరు వచ్చి ఎన్రోల్మెంట్ చేయమంటే డెఫినెట్గా వీ విల్ సెండ్ అవర్ టీమ్ టు గెట్ దమ్ ఎన్రోల్. సో రెండోది వచ్చేటప్పుడు మనకు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ఎంసీసీ రిపోర్ట్ కాపీ ఇవాళ పంపించిన కాపీ. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ రోజు నుంచే మొదలైనాయి. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనకు దాదాపు 90 టీమ్స్ ఆల్రెడీ ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి. ఎఫ్ఎస్టీ టీమ్స్ అలాంగ్ విత్ 3-4 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ప్రతి టీంలో, అలాంగ్ విత్ ద వీడియోగ్రాఫర్, వాళ్ళందరూ కూడా ఫీల్డ్లో తిరుగుతున్నారు. ఇవి కాకుండా 18 ఇంటగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగినాయి ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ పోలీస్, ఎక్సైజ్, కమర్షియల్ ట్యాక్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్. 18 integrated check posts along the borders of the city we have established. So ఈ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఎవ్రీ ఎఫ్ఎస్టీ టీమ్ వాళ్ళందరూ కూడా జీపీఎస్ మ్యాపింగ్ చేసుకున్నాం. సో వీ నో దట్ వేర్ ద ఎఫ్ఎస్టీ టీమ్స్ ఆర్ దేర్. ప్లస్ ఇప్పుడు ప్రతి ఎఫ్ఎస్టీ టీమ్ ముందు కూడా కెమెరా పెట్టబోతున్నాం. సో దట్ దే విల్ ఆల్సో వీడియోగ్రాఫ్ వాట్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ చెకింగ్, వాళ్ళు ఏం చెక్ చేస్తున్నారు, ఎవరిని పట్టుకుంటున్నారు, అన్నీ కూడా వీడియోగ్రఫీ కూడా చేయబోతున్నాం. So it is going to be a very strict MCC enforcement in the city along with the police department who are the nodal officers. And ఇప్పుడు దాకా కూడా లాట్ ఆఫ్ మీరు పేపర్లో చూసి ఉంటారు, సో మచ్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇప్పుడే చాలా చేస్తున్నాం. ఇంకా రాను ఇంకా టైట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వన్స్ ద స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్ కూడా 90 టీము నవంబర్ 3వ తారీఖు దే విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఆ రోజే మన ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్ కూడా మనకు రావడం జరుగుతాయి. సో వీ హ్యావ్ దే విల్ ఆల్సో కమ్ అండ్ రోమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. దానికి సంబంధించిన నోడల్ ఆఫీసర్ డీటెయిల్స్ కూడా ఐ థింక్ సమ్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ పబ్లిష్డ్ ద నేమ్స్ ఆల్సో ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్ హూ ఇస్ ద నోడల్ ఆఫీసర్ ఫర్ దెమ్ అన్నది. సో దట్ పబ్లిక్ ఆల్సో క్యాన్ కాంటాక్ట్ దెమ్ అండ్ సే దట్ ఓకే నాకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ సమ్ క్యాష్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, అవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో రిగార్డింగ్ ది క్యాష్, హౌ మచ్ క్యాష్ యూ క్యాన్ క్యారీ అనేది దర్ ఇస్ నో, ఎలక్షన్ కమిషన్ హస్ నాట్ సెట్ దట్ ఇంత క్యాషే తీసుకువెళ్ళాలి అంత క్యాషే తీసుకువెళ్ళాలి అనేది ఏం చెప్పలేదు. For every cash which is being carried, there should be a matching document ఉండాలి, దానికి ప్రూఫ్ ఉండాలి. तो निर्धारित होगा ना सर कि कैश कितना रखना है, क्या है. अभी कोई बिजनेस के लिए भी जा रहे तो उसको ये पकड़ ले रहे और उनको ऐसा हैंडओवर कर रहे, जाओ आप उधर जाइए. अगर किसका अभी शादी का सीजन है, त्योहारों का सीजन है, गोल्ड लेगा वो गोल्ड ले लिए तो भी पकड़ रहे हैं. वो अभी ऐसे प्रोसेस तो हमारे को आपकी तरफ से स्पष्ट रूप से ये होना है कि कम से कम इतना कैश है उनको नहीं पकड़ पाएंगे पुलिस वाले. देखिए घर के शादी के लिए सोना है, ठीक है, आप समझ गए, आपने बोल दिया. इशू इतना ही है, जो कैश है और जो गोल्ड है उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए ये लीगली एक्वायर्ड कैश है. ये गोल्ड है आपके पास, आप गोल्ड आपने खरीद के आया तो उसके साथ बिल होना चाहिए, अभी ये है सो ज्वेलरी है, इधर से मैं लेके आया, बिल होना चाहिए बस. परिस्थिति ऐसी है सर, उन्होंने
हमारा काम है पकड़ना, हमारा कंडक्ट में है, उन्होंने ले जाके हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद में है तो वो कब आएगा? इलेक्शन के बाद में आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. देयर इज अ कमिटी, मैं बताने वाला था. So there is a committee for sitting to decide whether this cash or any other items which have been seized by, not seized, they have been identified by the teams. So they will first check through your documents. अगर आपने सही सबूत दिया है, अभी ATM है, they are carrying crores of rupees. अगर उनके पास क्लियरली उनके ऑर्डर है तो कैनरा बैंक को इतना जाएगा, इंडियन बैंक को इतना है, इंडियन स्टेट बैंक को इतना है. इफ दे हैव वेरी क्लियर डिटेल्स देन दे विल लीव. अगर इनको आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास कागज नहीं है, अगर 10 lakhs के अंदर है, इट कम्स टू अ कमिटी. इफ इट इज 10 lakhs एंड अबव, वी विल गिव इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली, दे आल्सो हैव अ टाइमलाइन. दे विल इमीडिएटली आस्क यू, आप ये 10 lakhs, अब 12 लाख आपके हाथ में है, आप बताइए 12 लाख किधर से आया, आप सोर्स दिखाइएगा, वो लोग छोड़ देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है सर. फर्स्ट आप स्पेसिफिक बताइए फिर इंस्टेंस. ये जो है इमीडिएटली वो लोग जो है, नहीं, जनरल मत बताइएगा. नहीं जनरल ही बता रहा हूँ मैं तो. जनरल मत बताइएगा, वही बता रहा हूँ. अभी जो चल रहा है सो पोजीशन का बता रहा हूँ सर मैं. नहीं, आप यू प्लीज टेल मी. स्मार्ट मार्केट बंद किया गया है परसों, क्योंकि वो दुकान से गोल्ड खरीदते लेके जाते हैं, वहीं पुलिस पकड़ रहे हैं उनको. ठीक है, स्पेसिफिक इंस्टेंस बताइएगा, वी विल इंक्वायर एंड टेल यू. पूरा मार्केट बंद. ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, स्पेसिफिक बताइएगा. ठीक है सर, मैं स्पेसिफिक बताइएगा. तो थोड़ा आप क्लियर कीजिए ना. क्लियर किया ना, अभी इनसे ज्यादा क्या क्लियर करूंगा. नहीं कि हम इतना अमाउंट तो कंपलसरी नहीं, ऐसा नहीं है ना. आपका शादी 5 साल में 5,000 में कर सकते हैं. समबड़ी 5 करोड़ चाहिए, कैसे बता सकता हूँ मैं इतना ही कैश लेके जाना है करके. नहीं कर सकता हूँ. जनरल बिजनेस हो गया सर, ये बिजनेस के ऊपर भी ठीक है, पता नहीं आपको क्या तकलीफ है, आप इंडिविजुअल बताइएगा, यही हुआ करके वी विल टेक एक्शन. ठीक है, स्पेसिफिक बताइए जी, जनरल मत बताइएगा. ओके. सो अगेन लिकर है, इलीगल लिकर, इलिसिट लिकर के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन इज वेरी 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 सीरियस. एंड एनीवेयर वेर एवर वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, वी आर immediately catching those illicit liquor. And similarly other drugs also, election commission is very very particular. So wherever we are finding this drug cases also, we are taking it down. तो उसके अलावा आज का किधर है भाई MC? So this is the second one. Third one is regarding the polling process. Okay, nomination process. So nomination process abhi to I think many of the parties have already announced the candidates. So the campaigning has started. So nomination November 3rd से शुरू होगा. So November 3rd what happens is election ये schedule का notification होगा. Immediately every returning officer will give a public notice. So आज से 10 तारीख तक you can give nominations in a particular place and time. 11 o'clock till from 11 a.m. till 3 p.m. in a particular office. That office also it will be given in a public in a form of a public notice by the returning officer. So in Hyderabad district there are 15 returning officers are there. The returning officers are already identified. It will be published on that particular day, and the moment it has been published, the nominations can be taken. So 10th is the last day of nominations. So we have already had a detailed meeting with the political parties. Nomination के time पे क्या क्या करना है, कितने लोग अंदर अलाउड हैं, so उस समय मॉडल कोड कैसे देखा जाता है, and लास्ट डे में 3 बजे क्या क्या काम करना है. So all those details we have discussed in length with the political parties, and they are aware of it. And then we have started many centers also. You can see the Suvidha Center for the political parties and the candidates, a single window clearance for all their electoral needs. जो भी हो उनको मीटिंग करना है, so they can apply that मैं मीटिंग करना चाहता हूँ, मुझे रैली ले, I have to take up a rally, or I have to organize small meeting somewhere. So all those things, and how many vehicle permissions, इतना vehicle चाहिए campaign के लिए. Even the rate charts also we have finalized. The number of people who will attend the meeting, their expenditure also will be monitoring. So all those things to get give single window permission, we have given a facility called Suvidha. The office is there in DEO's office, one office is here, and all 15 returning officers' office will have a Suvidha Kendra.
Even your loudspeaker permission also comes from there only. So it's a single window clearance. The candidate or the political party need not go anywhere. They can come to the DO's office or to the returning officer's office. The second one is this MCMC committee which we sit, and there is an MCMC room is also there where these recordings happen. So after this meeting is over, I will be taking you all, or a collector will be taking you all to those rooms to show you how this recording happens, what are we actually doing, so that you also understand how this work, the MCMC team works. So then anyway in our CPRO's room also we'll be putting lot of TVs. He will also be watching continuously all the news items which is coming, so that he will be identifying is there any paid news content which is coming through this center or not. So this MCMC room, MCC room, and then we have this Suvidha room, and we also have this 1950 control room. So control room also I will show. And continuously 24/7 this control room will be in operation 1950, and any type of complaints also is being taken there, and then it is being sent to the different units. And this same setup will be there in every returning officer's office also. They will also have Suvidha room, they will also have a control room. So all those things also will take care. Apart from that, Election Commission has given a new facility of home voting for PWD voters and also 80 plus voters. So उन लोगों को भी will be sending their form 12, that is applications for postal ballots to them. And if anybody wants to make use of this facility, they can hand over the form back, filled up form back to the booth level officer or to the returning officer, so that they will keep it ready for the preparation of postal ballot. But only one thing is, you cannot change your mind after you give it in writing. तो आज आपने you have given in writing say that मैं home voting के लिए मैं तैयार हूँ, then after 10 days 10 दिन के बाद you cannot come and say I don't want, I want to go and vote in the booth. एक बार आपने form 12 sign करके वापस दे दिया, then because we have to do lot of work based on that, तो इसलिए भी बता रहा हूँ. So from 10th, the last day of nominations will be over. 13th is the day of scrutiny. So on that day, all the nominations will be taken up and scrutiny will be done. And then there is a day of withdrawal, that is on 15th. And the symbol allotment also will happen on the same day. And the list of contesting candidates also will come to know. So from there, then we will start the issue of postal ballots and all those things will start. Regarding the electoral voting machines, so that is also everything we have kept ready in Hyderabad district. They are ready to go. Once we know the numbers, we will be sending those, handing over the machines to the concerned returning officers. So we have sufficient ballot units, we have sufficient control units, we have sufficient VVPAT units also. This time also VVPAT is being used as part of the election campaign, election. I hope you have brought some EVMs for them demo ke liye. Can bring them. So I'll make a small demo for you. You can also actually feel the machine and vote for you and see how these things works. ఒకటి తీసుకోండి MCMC ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసేయండి so that they can see it here. So that is for your voter awareness ke liye, and then how the election is being conducted using an EVM including a VVPAT. Regarding the polling personnel also, we have identified sufficient polling personnel who are required for the purpose of conducting these elections. As of now, 3,986 polling booths are there. It will increase because even now we are taking new applications. So it may increase little bit auxiliary polling stations. The final list will be communicating to the Election Commission soon. The polling personnel ka gani plus other than that mana MCC members gani, static surveillance team, FST, so MCC teams అందరికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేశాము. So a lot of trainings will happen to the polling personnel because they have to conduct the election. Minimum 2 rounds of training will happen to them, and if time permits, we'll go for a 3rd round of training also on the day of distribution. So in this manner, each and every vertical we are taking care for the purpose of conduct of elections. And if you have any doubts in the whole process, so for MCMC, I can just tell you till now, we have amount seized by flying squads and amount seized by the police authority. So police have seized more than 18.9 crores mana Hyderabad district lo, and our flying squads have caught 70 lakh rupees in this period of on the date of announcement nunchi ippudu daaka in the last 10 days they have seized this much. And already we have filed more than 133 FIRs on this, on model code of conduct violations. And ivi kaakunda
I can also tell you how much of liquor we have seized till now. Licensed arms also. Around 2,389 arms have been deposited here. And as far as this is arms. Defacement of public property meeda kuda you might have seen that we have cleaned up the whole city wherever the political advertisements were there in private land and public land, and all sort of advertisements in the public property. So till now public property meeda wall writing, posters, banners, others to kalipi 1,05,000 such violations we have removed in public property. And defacement we have removed 64,666. And in private property we have removed around 23,311, and defacement is around 17,879. This much we have done in the last 4-5 days. Then illegal meeting or speeches also we have 4 FIRs has been lodged by the police department. Apart from that, this is seizure of liquors also. Total volume of liquors as of now seized is 2,300 liters of liquors have been seized in the last 4-5 days. And total cases, prohibition cases booked is 128 in this. So these figures will go on increasing, and we also monitor